Hello mga kaibigan, ito po ang aking kapatid. Ano papalitan natin ngayon? Hindi ko alam. Sprockets. Tapos, dampers. Okay po, so ang kailangan lang po natin is set of sockets, breaker bar, adjustable wrench, lot of tools, and to put it simply, tatanggalin lang po natin to crankcase. Kung may chain guard yung mga motor nyo, tatanggalin lang yan. And of course, yung gulong kasi nasa likod nito ang sprocket. Okay, so firstly, tatanggalin natin to. And in order to do that, kailangan mo tanggalin tong shift lever. Pero simple lang yan, may bolt lang siya dito maliit. And tatlong bolt dapat to, meron dito, and nawawala yung dito ko. And lastly, yung fairing bolts is here. Tatanggalin yan lahat para makita natin yung front sprocket ng motor na to. Maaari may nagtatanong sa inyo, bakit nasira chain ko? Ba't di na lang bumili ng bagong chain lang? Ba't pa ako bumili ng bagong front sprocket, front and back? May very good explanation po dyan. Kasi pag bumili po kayo ng bagong chain, tapos kinabit yung po sa lumang front and rear sprocket nyo, yung chain na bago nyo, mas mabilis o abnormal ang kanyang pag-wear. Mas mabilis masira, mas mabilis, so papalitan mo rin. So if kaya mo naman, kung konti lang naman price difference, bumili ka din ng bagong set ng front and rear sprocket para even yung pag-wear nila. Okay, ngayon, unang tatanggalin natin ito ay ito. Pero para matanggal ito, kailangan muna natin tanggalin itong shifter bago matanggal yung crankcase. So ang kailangan po natin ay isang 10mm socket, extension, kasi hindi may tatamaan siya pag masyado maikli, and of course, wrench. Kung wala naman kayong wrench, mas maganda, mas okay lang naman gumamit ng simple hand tools like this one. But since mayroon tayo ngayon, ito gagamitin ko. Okay, so time lapse. Now. And now we can move on sa crankcase mismo. So ang kailangan po natin dito ay isang 8mm, 8mm na socket para magkasya dito. So ipapalit ko dito ididikit ko naman sa aking wrench extension. May kasamang wrench, and then fire away. Now sa allen key naman tayo. Here, para matanggal yan, kailangan natin ng 5mm allen key. Boom, sakto. Time lapse now. Then it's just a simple matter of going. Carry, going. Then voila. Ayan po ang ating front sprocket, which papalitan po natin ang same size, pero ito pa rin. Same size front sprocket. Two bolts, or should I say screw, to hold the sprocket. Now the other thing we must do is to remove this guide. This has a pattern in it, so kailangan po natin i-match yung pattern para matanggal. There we go. One. Then finally the sprocket. Tanggalin natin yan. Pangalawa. Kopya. Yan, tanggal na. Okay. Ito yung comparison sa luma, original, bago, peke pero mas mura.
balik na natin. Same pattern, come on. Yan, napasok natin. Sunod, syempre ito. May pattern din yan, sunod natin. Sana yan. There we go, then align. Of course, yung dalawang bolts is babalik din. Oops. Ingatan nyo baka ma-loose thread to Kaya dahan-dahan lang. Kontrolado. There we go. Kontrolado. Yan. Mag-iubo na ito higpitan. Mamaya na natin higpitan. Other one too. Okay. Kontrolado. Come on. There we go. Yup. Ngayon mamaya natin problemahin yan para higpitan yan. Sunod tayo sa sprocket naman sa likod, which is this one. So gagawin natin, tatanggalin natin to chain guard. Kung merong chain guard yung motor nyo, tanggalin nyo, and tanggalin dito na yung sprocket. Tapos sunod na tatanggalin is yung axle, tanggalin yung buong gulong, dalawang allen bolts, then dalawang hex bolts. Simple lang. So there you go. 2 bolts, hex allen bolts, 2 normal hex bolts. So gagawin natin ang pagtanggal. If you're like me na may problema sa fatness, which means matabang gulong, tumatama na sa floor, kahit may stand, it's a good idea to have one of these. It's a stand for the other bikes. Pagpag na yung gulong para mataas natin ng maayos yung motor. There we go, the thing is lifted thanks to this, and then we shall remove this thing. Now in order to remove this, kailangan natin i-loosen yung axle nut, then loosen tong brake arm sa brake sa drum nya, then lastly this one which hold the drum in place when I'm braking. So remove that, this, loosen the axle nut, and then we good. There we go. Axle nut loose. There we go. Come on. There you go. If hindi po gumagalaw pala, pukpukin nyo na lang po. That's okay if it's falls off. It's just a chain guard, a chain adjuster. Ayusin po natin ito mamaya. So tago muna natin dito. Then we will go to the other side. Slowly pull this. Mahuhulog po yung spacer na yan kasi isa lang kami gamit ko. Bye bye. Yan. There we go. Pulling it all the way until it separates itong drum tsaka itong sprocket housing. So first na gagawin natin is try to remove the wheel. In my case, I have a fat wheel, so tatanggalin po natin ito ng hopefully walang magasgas. Ngayon natanggal na natin yung gulong. Hindi ko na pinakita kasi napakahirap ng isa lang kamay, pero you get the point. Tanggalin yung gulong. Kailangan ko kasi i-stretch to para matanggal siya ng maayos. Kahit na yun, nakasabit pa rin. But then, there we go. Yan, may iwan yan. Tanggal natin mamaya yung sprocket housing.
Dito natin papalitan yung dampers. Mamaya na yan. Ilulusin po natin to. Wait. Okay, there we go. It's now assembled. So, this is the old sprocket. This is the new one. Exact size, exact number of teeth, and hopefully, sakto yung lalagyan ng bolts, which is shit na pang hindi. Okay, let's see. I can actually see it now. It's not the same. Fudgy bar. So slight change of plans. I'm gonna leave this. I'm gonna still use this since we have no choice. Mukhang bago pa naman ito, sabi na. Mukhang bago pa nga. Pinalitan na lumang may-ari. Since pang ilang may-ari na ako ng motor na to. So, ang gagawin ko na lang ngayon, since sila lang papalitan, ihigpitan ko na lang siya. I would just like to point out na paghigpit na ito ay cross para even ang pagkakadapat nito. So, una tayo dito, then baba, then cross sa kabila, then taas. Now, since tatanggalin natin ito, bumili din ako ng rubber dampeners, which are these things. There you go. And papalitan ko siya kasi as you can see, sira-sira na itong dampener dito dahil sa drifting namin nila Dennis. Tatanggalin natin yan. Ayan. Ito. Tatanggalin natin yan. There we go. Hindi naman kailangan crisscross pattern to. Just doing it para medyo maganda sa video. Yeah, ayun, kita. There we go. Now it's just a simple matter of putting it all back together. So, gagawin natin is to get the chain, new chain. Tanggalin to. Itong clip na to, which is there. And then, wrap it around the rear sprocket. Then, hilahin nyo. Sige lang, hila. Then, papunta sa front sprocket. There we go. Now, ginagawa ko to muna bago ko higpitan yung front sprocket para meron tayong pwede ipang-lock o hawakan para mahigpitan na yung nut sa harap. In this case, sakto siya mga kaibigan. Sakto. Okay yan, nakakabit na yung chain. Hinigpitan ko na. May isa pa akong video doon para malaman nyo kung paano higpitan yung chain, i-adjust yung chain. Ngayon ay hihigpitan natin yung dalawang bolts dito. Higpitan din to. Higpitan yung axle nut. Then it's the matter of putting that back together. So time lapse. Anyways, yun po, natapos na natin yung build, sprocket change, damper change, nakabitan po natin yung left crankcase, shifter, chain and sprocket, and the brake assembly. And that's about it. Salamat po sa panonood, and sana po may natutunan kayo na kahit napakaunti lang. Ito po si Amazing Chef Boy. Papasalamat and goodbye.